ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊಡ್ಲಾ? ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೌದು ನಂಗೆ ಹೊಸದಿರಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೋಟೋ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಸರ್? ಪೇಪರ್ 3 ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್? We'll start. Everybody is present. See, today we will actually discuss the newspaper analysis of 15th of this month, 15th of March. Okay. See, ಮಾತಾಡಬಹುದು. You. ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ? Which day we are discussing? Tell me. We are discussing 14th. 14th or 15th?
So we are discussing 15th of March. Okay. The first article is this one. You write down. Fragmenting World Order, United Nation. Fragmenting World Order, United Nation. See, the author in this article actually explains about what United Nation is doing when it comes to this kind of war which is going on between Russia and Ukraine. Okay, whether United Nation is taking some proactive steps or whether it is actually keeping a silent position. Okay, that's what the author here is telling. You tell me whether United Nation has become very successful in combating. That means whether it has become very successful to reduce the conflict between Russia and Ukraine, or it is actually keeping quiet. It is keeping quiet? Why? What do you think? So Russia is one of the P5 countries. It has veto. Very good. It has veto power in P5 countries. What is P5 country? Permanent member. Russia is a permanent member in United Nations Security Council. P5 members have. Please tell me. Anybody? Mohan, tell me. US, Russia, China, France. Correct? Okay, these are P5 countries. Which are Quad countries? Monique, Manasa. Quad countries have the Quad anta banditu tane. So it was in news very much. You tell me which are those Quad countries? Quad and 4. Which are those 4 countries? It is very easy to remember now. Tell me. Hillary. US, India, Australia. Only 3. Another one. Okay, these are Quad countries. Okay, write down some points. The author in this article talks about, it's a very famous author, Suhasini Haidar. Okay, the author in this article talks about the failure of United Nations. The failure of United Nations. The author in this article talks about the failure of United Nations to take any action. In the Ukraine crisis. The author, today will go a bit slow. The author in this article talks about the failure of United Nations to take any action against, that means Russian invasion of Ukraine or Ukraine crisis. To take any action in Ukraine crisis, and also the doubtful nature in future, and also the doubtful nature, that means the doubtful nature of UN taking any action against any other conflicts. Okay, and also the doubtful nature in the future. See, you listen here. See, if this kind of example happens, whenever some country is actually demanding some kind of protection from UN, if the UN is not coming into support, what will happen in the future? Namke baruttendri ondsati namke kalkonbitre tumba doubt padtare, innonsati namke ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಗಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Are you not getting? So second point you write, India's abstention, ABSTEN, India's abstention at the UN. See, you tell me whether India has voted for this kind of India vote madidya, vote madilvo. It has not voted in UN. Okay, that is also a cause of concern here. Please write down that point. India's abstention at the UN world. India's abstention at the UN would affect its relation with the West. India's abstention at the UN would affect its relation with the West. Affects its relation with the West, andre Western countries anta, with the West and its Quad partners. Ukraine crisis will impact the world order as well. Ukraine crisis will impact the world order as well. See here, I want to tell something for you. Bardara, Ukraine crisis will impact the world order as well. See, ಏನ್ರಿ ಇದು world order ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? What is this world order? You people are knowing anything? World order? So each and everything is fixed.
Okay, that means the relation between different countries and their equations and their mentality is fixed. ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಮಾನಸ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲೇನು? ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, that's okay, but what I am asking is the western countries has imposed sanctions on Russia, but what kind of sanctions they have imposed? So sanctions very negligible things ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Are not getting? So major areas ಯಾವುದು? ರಷ್ಯಾ ಬಂದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ತೆಗಿಯೋದು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಅವ್ರೇ ಎಂತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ? ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ವೇನ್ರಿ? ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಸೊ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಪವಾಸ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂತಾರಲ್ವಾ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಚೇಲಗಳು, ಅವ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್, but indirectly they are actually not banning the essential items what they want. Western countries, you please write down next point. World order anta bantala, adಕ್ಕೆ explain ಮಾಡಿದ್ದು. The next point, in UNSC ಅಂದ್ರೆ United Nations Security Council, Russia is a permanent member and it has veto power in UNSC. In UNSC, Russia is a permanent member. Russia is a permanent member. Russia is a permanent member and it has veto power. And it has veto power. And it has veto power. UNSC has become ineffectiveness when it comes to this kind of conflict. UNSC has become ineffective when it comes to Russia-Ukraine conflict. Why it has become ineffective? Andre because Russia is a permanent member. Our viruddha ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. UNSC has become ineffective when it comes to Russia-Ukraine conflict. Russia is also showing much of disregard. Russia is also showing much of disregard for P5 nations. Russia is also showing much of disregard for P5 nations. P5 nations ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು P5? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು P5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ, UK, US. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ, UK ಅಂಡ್ US. ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅವಾಗ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಿರೋರು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ದವ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಜಪಾನ್, US. ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಜಪಾನ್, US. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here the author is telling that Russia is actually showing disregard for P5 members ಅಂತೆ. ಸೊ P5 members ಗೆ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು P5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಓಕೆ, they were actually discussing whether to invade or not. Russia was actually asking the people, so that means the members, P5 members, before giving any decisions neglect ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ P5 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ Russia has shown much of disregard for P5 nations. ಎಂತಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಅವ್ರೇನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. You tell me why, what it indicates Russia is actually disregarding P5 nations ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್? ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೇನು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Russia has also targeted the civilians in Ukraine. You write civilian casualty in bracket, you write civilian casualties. Russia has also targeted civilians in Ukraine, that means civilian casualty, where millions of people have lost life and homes. Where millions of people have lost their lives and homes. Where millions of people have lost their lives and homes. This goes against UN Charter principle. This activity goes against UN Charter principle, not principle, preamble. This goes against UN Charter preamble. Millions number ಎಂತ wrong ಆಗುತ್ತೆ. 1 million is equal to how much? 10 lakhs ಅಲ್ಲ, 10 lakhs ಇಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೋಮ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಲ್ಲ. The next point, other P5 members imposed sanctions unilaterally. Other P5 members imposed sanctions unilaterally rather than attempting to bring them to the UN. Other P5 members imposed sanctions unilaterally rather than attempting to bring them to the UN. See, what does this statement indicates? Any idea? Common sense. Attempting to bring them to the UN. Attempting to do, I want the reason why. Other P5 members have imposed sanctions unilaterally rather than attempting to bring them to UN. So what does indicates? ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? P5 countries ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಡ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೇಳ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಟ್ರಿ 4 ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ 4 ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 4 ಕಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ P4 ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ UN. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಲೇಟರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Russia has been reckless, RECKLESS. Russia has been reckless about nuclear safety, targeting areas near Chernobyl, CHERNOBYL, targeting areas near Chernobyl and Zapor. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ZAPORIZH IA. What is this? Okay, targeting areas near those two words, nuclear plant. We continue and write nuclear plant. Averdo nuclear plant. European largest nuclear plant adu. It's not a simple word angide aste. Getting. So, in indicate what author is telling is the carelessness nature of Russia. They are telling nuclear power plant ಮೇಲೆ European largest nuclear power plant ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು? ಸೊ it would be a disaster. ಬೇರೆದು ಅಂದ್ರೆ carelessness nature of Russia author is actually expressing here. Okay, write down the next point. Ukraine and Libya
wait here. One point I want to actually clarify here. See, you listen here. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if any smaller countries are there which is actually not having that kind of power to actually maintain their own affairs, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they will go and approach those countries and they will tell that you give some kind of ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ energy for you, and also we will actually protect you from external aggression. The only thing is you have to actually agree to our terms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. our terms ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ, ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇವಾಗ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಪ್ಕೊಂತವೆ. ಒಪ್ಕೊಳೋದಿಲ್ವಾ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಯುಕ್ರೇನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Before disintegration of USSR ಏನ್ರಿ ಇತ್ತು, Ukraine was a part of Russia. After disintegration only Ukraine actually came out. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಷ್ಯಾ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇದು ಭಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಭಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಭಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬೇಲಿನೇ ಎದ್ದಿ ಮೇಯ್ದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋರೇನೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂತಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬಿಯಾ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 2 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು, ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಇನ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ, ಅವರು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ನೌ, ಸಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಅವರ್ ಓನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈತಾ ಇತ್ತು, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವ, ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ದ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಆಥರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಗೇವ್ ಅಪ್, ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬಿಯಾ that willingly gave up nuclear programs, Ukraine and Libya that willingly gave up nuclear programs have been invaded. Ukraine and Libya that willingly gave up nuclear programs have been invaded, while regimes such as Iran, North Korea, Iran and North Korea can defy the global order, can defy the global order, can defy, DEFY, can defy the global order. Okay, the next point already I have explained about the sanctions. The Western countries, what they impose sanctions, no, they are on the very narrow areas, major areas mil madilla. Okay, adhe point will be dictating, so please write down. Western world, next point, Western world continues to impose sanctions. Western world continues to impose sanctions against Russia. Western world continues to impose sanctions against Russia, but the important areas are still kept outside the sanctions. But the important areas are still kept outside the sanctions. Example,
Russia's biggest banks like Saber Bank, SPER Bank, Saber Bank, Gazprom Bank, GAZPROM, Gazprom Bank, and energy agencies have kept outside the sanctions. Russia's biggest banks like Saber Bank, Gazprom Bank, and energy agencies have been kept outside the sanctions. Why they have kept outside? Because it will actually disrupt oil and natural gas supply to the Western countries. Because it will disrupt oil and natural gas supplies from Russia. Because it will disrupt oil and natural gas supplies from Russia. So what lesson can we actually learn from this one? Andre invade ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ bigger countries for smaller countries. ಏನು ನಾವು ಇದನ್ನ what inference can be drawn? Inference ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Conclusion overview inference ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Inference ಅಂದ್ರೆ overview ಅಂತಲ್ಲ, ಅಭಿಪ್ರಾಯನಾ? ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಇದರಿಂದ ವಾಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಲರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದ ಮೋಟಿವ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಮೋಟಿವ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್. ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಚೈನಾಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಚೀನೀಸ್ ಆಪ್ಸ್ ಬಂದ್ವು, ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಸ್ ಬಂದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏಂತಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಡೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೀಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಬೇರೆ ತರ ಏನೋ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಚೈನಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಎಕಾನಮಿನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗಂಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ಲೆಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವಾಟ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ? ಲಿಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ? ಲಿಂಕ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 month ಐ ಥಿಂಕ್, ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್, ಹೌ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಕಾನಮಿ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಗಿದ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we should not actually have some kind of dependency on other countries. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ nowadays, because they are actually planning to have their presence and destroying other markets. They can also destroy Indian markets. So that is the reason India is very careful. But other friendly countries ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚೈನಾ is not that too friendly, we know. Okay, so ಅದು ಥೀಮ್. Please write down the next point. But when it comes to countries like India and China, wait. See, many countries have actually stopped the business with Russia or not? They have stopped the business with Russia. ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಾಡಿಲ್ವೋ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡವ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಚೈನಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, India have also not stopped any kind of business with Russia, agli Ukraine. They have not stopped any kind of business, but only some countries have imposed sanctions and stopped the business right now. Okay, Berkoli, majority of the countries from West have stopped. Majority of the countries from West have stopped
doing business with Russia, majority of the Western countries have stopped doing business with Russia, but countries such as China, India, and much of the Eastern countries, and countries such as China, India, and much of the Eastern countries continue to do trade with Moscow, are continuing to do trade with Moscow. Moscow andre Russia. Okay. See, when it comes to India, you tell me how important is now Russia? ಯಾವ ತರ ಡೀಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ರಷ್ಯಾಗೂ? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ರಷ್ಯಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಮೇಜರ್ ಡೀಲ್ ಯಾವ್ದು? S-400 ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ S-400. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ S-400 missile defense deal is the ongoing deal between S-400 missile defense deal is the ongoing deal between India and Russia. Where the trade is continuing, and also China continues to be where the trade is continuing, and also China continues to be largest buyer of, and also China continues to be the largest buyer of natural gas and oil from Russia. Okay, see, you tell me one thing. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರಷ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ವೆದರ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ. ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಜನ ಇದ್ದಂಗೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಗ್ಗೂಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಏನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಯವಾಗೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅನ್ಯಾಯನೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾರ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಗುಂಪು ಕಟ್ಟೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮೈಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಮೇನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ತರ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. Sanctions are not devastating for Russia. The sanctions already imposed are not too devastating for Russia. The sanctions that are imposed are not too devastating for Russia. Full stop. Russia still have alternatives to earn their foreign exchange. Russia still have alternative to earn their foreign exchange. Example, the SWIFT payment, Russia's SWIFT payment anta barkoli. Russia's SWIFT payment have been cut off. Russia's SWIFT payment have been cut off, but alternatively they are using Union Pay of China, that is online transaction pay. But alternatively they are using Union Pay for their online transactions from China. Okay, ಅವರು ಚೈನಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬದಲು ಯೂನಿಯನ್ ಪೇ ಚೈನಾದದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, see one nimsha, I want to actually halt here. See, all these things we can observe who are the major players ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಯುಕ್ರೈನು ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ
ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳೋದು. ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳೋದು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತವೆ ಓ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಡವಾ? ಇವ್ರ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರ ವೆಪನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಳ್ಳಿ ಹಿಂಡೋದಕ್ಕೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ here Russia and China are very much keen when it comes to dollar. So dollar bele actually dollar trade tumba ide alvenri world alli. Okay, they are actually dominating the world, the dollar. So they want to replace with the China and Russia currency. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹೆಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ the head behind all these things is bureaucrats. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾಳೆ DC, IPS, IRS ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ you are the think tank behind all these things getting, but the implementation is from them. ನೀವೇನಂದ್ರೆ you are the think tank, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, politicians. Are you not getting? So ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ IB was very alert. Are you not getting? ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್, ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಯು ನೋ ಸೊಮಾಲಿಯನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಸುಯಾ ಸಿನ್ನಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಮೇಜರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ದಿ poor Muslim boys, often unemployed. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಪೂರ್ನೆಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. IB ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ IB ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, in the near future the world may see a non-dollar system emerging. In the near future the world may see a non-dollar system emerging, replacing with Russia and Chinese currency. 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 Okay. Please write down one question regarding this one. Question. Ille barkonbidi question. What do you mean by world order? World order. What do you mean by world order? How the ongoing Russia-Ukraine conflict may change world order. How the ongoing Russia-Ukraine conflict may change world order. Continue. How can India balance their order in this issue? How can India balance their order in this issue? So this is the question for the day. One question ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, but this is for this article. This is the question. How can last child ಏನು ಇರೋದು?
in this issue. See, I want answer for this one. Okay, crux. Just in 2 minutes, you just think. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. So last statement is important. How can India balance ಇದೆಯಲ್ಲ? It is not that easy to write that one. Okay. So I want answer. This is a big answer. Okay. 20 marks question ಇದು. So I will just give 2 minutes for you people. Think ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು, ಬಾಡಿ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತರನು ಆಗುತ್ತೆ. For this question, please actually form a synopsis ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೆಯೋರಂತೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ. Completed. Another 1 minute I am giving. Completed. Okay. Please. Okay. Another half a minute I will give. Please write down fast. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿವ್ರಂತೆ. Just you write some skeletal structure. I don't want complete answer now. Okay. Okay. Please tell me if somebody has written a good answer. Confidence idre raise ಮಾಡಿ, hand raise ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ.
Confidence idre, you just raise the hand and you tell dynamically what you have written. Copy kodi. Question I want to just see the question. Yaar ಹೇಳ್ತೀರಾ? Please tell me somebody. Please tell me. Kelly. So Starting introduction. What do you mean by world order? critical components like global health supply, food supply, financial setup. Okay. ಮತ್ತೆ trust between the countries. Like Western countries ಮೇಲೆ Eastern European countries ಇರುವಂತ trust. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ. ಯಾಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? I mean. Very good what you have told. Defense ಎಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Because we are talking about world order ಅಲ್ಲಿ defense ಬಗ್ಗೆ. Okay, we are mainly concerned with the trade. Okay, that is the reason he has not written. Good. Next. So the hack disrupt ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು 3 points. Okay. Next, India stand. So it has taken pragmatic decisions. Realistic ತಗೊಂಡಿದೆ and bargaining chips are with Russia now. ಯಾಕಂದ್ರೆ Russia have helped us in 6 times withdraw ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ. ಹೌದು. So all those things na India consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡು pragmatic ಆಗಿ abstain ಆಗಿದೆ. Okay. Second ಏನಂದ್ರೆ alternative source of oil ನ Russia ಇಂದ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Okay. And dependency on the dollar ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ Russia ಮತ್ತೆ India ನಡುವೆ ಆದಂತ oil it was India and ruble transaction. Yes. So dollar ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಅಂತ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ತರಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಿಸ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ದ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. So this was the article which I have actually discussed now. Okay, so this was the article which we were discussing, and now let us move on to the next article of the same day. The war's cold fact and what India needs to glean. The war's cold fact. Why it's not moving there? I think it is pause ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so the war's cold fact and what India needs to glean is the heading of the article. See, in this article also the continuation of the same topic. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯಾವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಇದೆಯಾ? ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವೋ, ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಜಾಸ್ತಿ, ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಸು ಬಂತು. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ IAS IPS ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀರನ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕೇಳಲ್ವೋ? ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ 1990s, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎಂಡೆಡ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ USSR.
ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ, ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ರಷ್ಯನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರೋದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ರು ಯಾರು, ಇಂಡಿಯಾದವರು. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರು ನಮ್ನ ಒಂಥರ ಹತೋಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹೇಳಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನ ಕೈಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅದು, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ 1990s ಇಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್. ಬಟ್ ರಷ್ಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕದು. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಹೈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಆತರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆಥರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ, ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. Summary of this article, please write down point wise. The first point, the author in this article is speaking about the lessons India can learn. The author in this article is speaking about the lessons. The author in this article is speaking about the lessons India can learn from ongoing Russia-Ukraine crisis. From ongoing Russia-Ukraine crisis. The author in this article is speaking about the lessons India can learn from ongoing Russia-Ukraine crisis. So two lessons. First one, any country is alone responsible. Two lessons. ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೆಸನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ 2 ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅಲೋನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Okay, see, he has given an example of Ukraine. See, any country, they should not actually think that somebody will come and help. For example, UPSC aspirants will be actually waiting for a day to come to prepare. Are you not true or false? Correct ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಾ? So many of the UPSC aspirants, they are studying in many libraries, they are studying somewhere at all, but they are waiting for a day to come so that they will study. ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇ, ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ ಟು ಕಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಷ್ಯಾ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ರಷ್ಯಾ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆರ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಟೋ ಗೀಟೋ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆರ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್? ದೇ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್, ಬಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ರು. ಇವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎ ಲೆಸನ್ so that it should be an alone, so that it should actually self reliant. ನಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗಿರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕದವರು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ನು ಯಾವ ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಲೋನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Ukraine is alone as of now. Full stop. Ukraine is alone as of now, but Western countries promised to protect Ukraine
but Western countries had promised to protect Ukraine. But in reality, it is not happening. But in reality, it is not happening. It is not happening. So this is one lesson. Okay, ಇದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, US ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ US ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯುಕ್ರೇನ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ US ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ US ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಗುರು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ವೈ ವಿಲ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಟ್ಟನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಾಗ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮಕ್ಕ ಕೂಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೋಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇರೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಟೂ ಮಚ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟಾರೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದ್ ನೋಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, US ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ US. ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಜಪಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ US. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಕೋದಕ್ಕೆ. ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ US. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತೈವಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು US. ನಾಳೆ ನಮಗೂ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ನಮಗೂ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲೋನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಜಪಾನ್, ತೈವಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಜಪಾನ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂಡ್ ತೈವಾನ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ US when it comes to protection. Okay, ಥೀಮ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದು. Shall I tell complete word? ಬರ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It has forced ಜಪಾನ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ. ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಹಂಗಂಗೆ ಇಳ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. It has forced ಜಪಾನ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, ತೈವಾನ್ to think again when it comes to dependence on friends like US, when it comes to dependence on friends like US, etc. So next you can write one Indian example. Listen first, I will tell one Indian example we can take. So when it comes to Indian example, India-China conflict ಆಯ್ತು 1962. Yesterday actually I was telling that so we got actually some support from Russia, but when it comes to defense imports, we did not got any support. Okay, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಾಗ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ 1962. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ US ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ US ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದ್ ಲೆಸನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ 1962. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸನ್. ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. Indian example. In 1962 war between India and China. In 1962 war between India and China, Russia did not came for help specifically in defense sector. Russia did not came for help specifically in defense sector. Alternatively, India had to take help from American countries. Alternatively, India had to take help from American countries when it comes to
when it comes to weapon import, logistic import. Alternatively, India had to take imports from Western countries, imports from American countries when it comes to weapon import, logistic import, and motivation. Okay, see, and motivation written. See, we will halt here. See, 1962 ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರದೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿತು India. So this is the second lesson what India has learned. So after that one, India was actually thinking of self-reliance ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ವಾರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವಾರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೂ, ಚಿಕ್ಕ ವಾರ್ಸ್. ಆ ವಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, 1998 ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1962 ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1974, 1988 examples author is giving and he is concluding the article. Okay, please write down that points. In 1974, it is to the credit of Indian leadership. In 1974, it is to the credit of Indian leadership for demonstrating. It is to the credit of Indian leadership for demonstrating India's scientific capability through a peaceful nuclear explosion. Demonstrating India's scientific capability through a peaceful nuclear explosion and leadership in 1998 and leadership in 1998 for ongoing, not ongoing, for going, you write, for going overtly nuclear, for going overtly nuclear. I'll repeat the complete sentence for your convenience. In 1974, it is to the credit of the Indian leadership for demonstrating Indian scientific capability through a peaceful nuclear explosion. That means they have done nuclear explosion, peaceful. Yargu harm agdale. And in 1998, they are going, that means the leadership in nuclear field is going very fast. Okay, that is the meaning of that sentence. Okay, next you write the reasons behind India's stand when it comes to Russia-Ukraine conflict. The reasons behind India's stand when it comes to Russian-Ukraine conflict. Okay, see, I will just tell in normal words, you can write on your own. First, reasons behind India must stand madide. Definitely it has actually supported Russia, we know that, but directly madide support, indirectly it is supporting Russia. Are you not getting? But ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, nowadays after 1990s, already have told, after the disintegration of Soviet Union, the dependency of Russia has been reduced. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದೊಂದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆವಿಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಟಿಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್, during Cold War, you write, during Cold War, India was having a dependency on Russia. During Cold War, India was having a dependency on Russia. But once the Cold War ended, India diversified its dependency for arms. But once the Cold War ended, India have diversified its dependencies for arms. India have diversified its dependency for arms. Arms andre ade weapons avu, arms. But another problem is emerging. That is, India is overtly dependent on. But another problem is emerging. That is, India is overtly dependent on Western nations for arms. Example,
Indian Air Force relies heavily on, example, Indian Air Force relies heavily on, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ in article you can just see and write this one. Indian Air Force relies heavily on American C-17 and C-130J Super. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? I have done, no, it is not displaying, I think. Okay, dictate ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Online students ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, but for you people you write down. Indian Air Force relies heavily on American C-17, C-17 and C-130J and capital C 130J Super Hercules aircraft. Okay, way forward anta barkoli. Just write way forward ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? already we have actually seen. way forward is what? Atmanirbhar way forward ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Okay, way forward you write Atmanirbhar is the only way forward in the defense system. Atmanirbhar is the only way forward in the defense system. Okay, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. you write some 3 or 4 lines. One words ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Atmanirbhar ಅಂದ್ರೆ ಏನು? we should not depend on other countries so that innovation should happen and diversification should increase. ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay, you write your own words, but the main conclusion I have told, that means way forward I have told Atmanirbhar is the only way forward in the defense system. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಲೈನ್ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ನೆ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಬರೀಬೇಕು. Further, Manisa, I have written. I will ask you only now. Please write down the conclusion. ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತರ ಕೂತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳದ್ ನೀವು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ನೋ. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಬರಿಬೇಕು ಬೇಗ. Written? ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. You should not teach. Let her write. ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Written? Completed. Okay, please tell me. Way forward ಹೇಳಿ. Complete. So India Atmanirbhar ಅಂತಂದ್ರೆ it should diversify first. Okay. Diversification and technology development ಮಾಡ್ತಾರೆ. New technology ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ. Okay. Third one ಏನಂದ್ರೆ funding for researchers increase ಮಾಡಬೇಕು. Funding for research should be increased. ನೋಡಿ ನಾವು ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, but also they has written good point. A relevant point ಅದು. Okay, so that is the way forward in this article. And one question I will give. Please write down one question. Why Atmanirbhar is the best strategy? Why Atmanirbhar is the best strategy to escape the negative impact of dependency, specifically in defense sector, to escape the negative impact of dependency, especially in defense sector.
ಓದಿದ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಐ ಒಬ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಡೌನ್ ಓದಿ ಜೋರಾಗಿ. Why Atmanirbhar is the best strategy to escape the negative impact of dependency, especially in defense sector. Why Atmanirbhar is the best. ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ explain with contemporary examples. So this is a 10 marks question, 150 words. ಬರಿಬೇಕಿದು 10 marks question 150 words. Explain with contemporary ಏನ್ರಿ contemporary ಅಂದ್ರೆ currently. Okay, please write down. I want complete answer for this one. 10 marks ಅಲ್ವಾ 150 words ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 150 words ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕ್ರಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬರೀರಿ ಬೇಗ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. Okay, these two articles we have discussed and please write down the answer for second one. I want a complete answer. 10 marks ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 20 marks ಆಗಿದ್ರೆ you write in home ಅಂತ ಇದೆ. But 10 marks please write down. ಓನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಟ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ. Tell me. You don't have enough idea regarding it. Have given idea ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೈನ್. ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಬರೆಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೈಟ್. ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಓದ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೌ. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಯು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬರೀರಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 5 minutes. ಓದೇನ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳದ್ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಾಸ್ಟ್.
Last minute. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಬರ್ರಿ ಸಾಕು, just last minute because we are running out of time. Completed. Okay, just stop. And who will answer this one? Be fast. 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಅವ್ರೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ರಿ. Atmanirbhar Bharat is the vision of our country to reduce dependence on other countries. Okay. So it basically means that we have to reduce imports and increase our exports. So we have a better economic position compared to other countries. This was realized when the pandemic or the COVID hit us, because almost all the Chinese imports were stopped, due to which there was a rise in price and inflation of many things, and there was shortage of supply. Very good, very good. This point he has written now. Very good. Okay. Supply chain was broken during the pandemic. So Atmanirbhar Bharat gained during pandemic. How India maintained? No, very good. This point you have to write. Next. So due to this, the boost for Atmanirbhar Bharat was created during the pandemic. Very good. And in defense, Atmanirbhar or Make in India is more important in defense, as if India gains defense independence, it will have a very strong position in the UN and compared to other world countries. For achieving independence in defense, we need to have better technology. We need to have funding. We have to have better infrastructure for research and development. And we have to make better policies regarding this. And DRDO has to standardize the procedure for making, or there have to be a separate entity for defense only. Why now it is not there? So now in contemporary, DRDO is even helping basic utilities. And oh, you are telling that you should actually separate from normal things, and you should go for high-end technology, and there must be a separate. That's what he told. Funding should be increased in the avagla. Very good. Next. And if we achieve even if we are doing Atmanirbhar Bharat for defense, we can support more employment. We can gain more economy, because if we stop import of defense and if we make our own defense with a better technology, we can export the defense and improve our economy also. And in the contemporary situation, if we see, for example, Ukraine was dependent on Russia for defense and many other things. Russia told Ukraine that it will support it during, or it will protect it during any war. But if we see the situation, Russia has only win the war of Ukraine. Okay. So as a third world country, when we have to be cautious and we have to learn from the situation and gain. Very good. Okay. As of now, gaining this much knowledge, the good answer is written, but still standardized answer idu. After reading, he will actually definitely write good answer. But if a ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಯಾ? Some points to add. Please add up. ಸರಿ, ಅದೇ ಕಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. Exporting country may not help in the critical situation. Yes. Like Russia ನಮಗೆ fighter jets ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ 1962. ಹೌದು. Because to maintain goodwill with China. Yes. And ಅವರು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. Yes, this is very good. No, see, even today many people are working in many Western countries now, specifically United Nations. I'm sorry, not nations. United States. Many people are going alla. Now software engineer develop ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. But technology core development companies ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈ ವಿಲ್ ಸಂಬಡಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. Okay. Atmanirbhar will be the only best strategy. Okay, see, by listening to these words, ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ UPSC. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ, ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 10ಗೆ 5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5.5 ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, 6 ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ 7 ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರೆ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ, ರಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ ಬರೆಯೋದೇ ಬೇರೆ, ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ ಬರೆಯಂಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದನೇ ಬರಿಬೇಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಟಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಈ ಸತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ GS 1, 2, 3, 4 ವಾಸ್ comparatively easy. So many people were thinking that it was easy, we have written good answers ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ he will actually see, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಈಸಿ ಇರಲಿ ಟಫ್ ಇರಲಿ, he will be actually comparing your answer with other. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅವರು ಮುಂಚೆನೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಂಗಟ್ಲಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 months ಇಂದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಬರ್ದಿರೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋರು ಇಲ್ಲ ನಂದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಆತರನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಗ್ಗೊಡ್ದು ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ GSL ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ PPTs. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ PPTs ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ PPTs ಥ್ರೂ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ PPTs ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.